අයිබෝන් පුතේ. අයිබෝන් සර්. Okay, last week we learned Mendel's laws associated with inheritance. Okay, so what are the conclusions of Mendel's? That's what we discussed. Yes, for the external exhibition of a certain characteristic, yes, combination of two factors is must. Conclusions of Chamindu, good morning, sir. Yes, okay, good morning. Doesn't matter. Positive boy. රාත්‍රියත් එයාට දවාල වගේ බොහොම ධනාත්මකව හිතන දරුවෙක්. සර් මම නවීන් සර්. ඔයාද? Positive boy. Okay, so that's conclusions of Mendel's experiment. මෙන්ඩල්ගේ පරීක්ෂණේ නිගමන. යා තේරුම් ගත්ත එකක්. What's that? Yes. Combination of two factors. Yes, that's must for the external exhibition of a certain characteristics. For the external exhibition of a certain characteristic, for the external exhibition of a certain characteristic, combination of two factors is must. Yes. The second conclusion, මේගෙන ගොඩක් කතා කළා අපි. So those two factors, actually nowadays we are calling that genes, but in this experiment, so we don't have right to name it as genes. මෙන්ඩල්ගේ experiment එක පැහැදිලි කරද්දී ඥාන කියන වචනේ genes පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නුසුදුසුයි. Reason behind that is even Gregor Mendel didn't know that genes. මෙන්ඩල්වත් ඥාන සම්බන්ධයෙන් දැන සිටියේ නැත. Okay, Mendel's genes ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. Therefore, we don't have a right to use the term genes. And instead of genes, what Gregor Mendel used? ඥාන වෙනුවට Mendel පාවිච්චි කළේ මොනවද? What's the term he used? Factors. Very good. He used factors. Yes, combination of two factors is required. Combination. So this must. Yes. Second law of Mendel is the law of independent segregation. මේ මෙන්ඩල්ගේ දෙවන නියමයට ලස්සන නමක් කියලා. මෙන්ඩල්ගේ ස්වාධීන සංරචනය පිළිබඳ වූ නියමය. ඒ බර වචන මේකනේ. So that's Mendel's experiment, law of independent segregation. What's the second law of Mendel? That the law of independent segregation. Okay. Second law. So that's
මේක පසු කාලිනව බිඳ වැටෙනවා because of the gene existence of genes, several genes linked in the same chromosome. Law of independent segregation. So what does it mean by the segregation? Dissociate. Vim vela yanda puluwan. Okay, that means when gametes are formed, one factor responsible for a certain characteristic, one factor responsible for a certain characteristic when gametes are formed, one factor responsible for a certain characteristic can be segregated into a gamete with any other factor responsible for any other characteristic. ටිකක් දිගයි. Right? දිග නම් හොඳයි. කවුද කියන්නේ? මම නෙමෙයි ඔයාලා. අය when you are answering MCQs, so multiple choice questions, දිගම එකටනේ ගහන්නේ. මේක හරියට ඉගෙන ටික ලොකුවට දෙන්න කියලා ලොකුම එකට බලලා ගහන්න. So that's not always correct, but here when gametes are formed, one factor responsible for a certain characteristic can be segregated into a gamete with any other factor responsible for any other characteristic. ඕනෑම ලක්ෂණයක් සඳහා හේතු වෙන ඕනෑම ෆැක්ටර් එකක් එක්ක ඕනෑම ගැමෙට් එකකට ඕනෑම තවත් ෆැක්ටර් එකකට යන්න පුළුවන් දෙන්නට. දැන් මම so I am the gamete. Okay? මම තමයි gamete එක. ඒතර මම ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් එක pair of homologous chromosomes වලින් එක සෙට් එකනේ පුතා. So if pair of homologous chromosomes exist, that's a diploid cell. එක diploid cell එකක්. ද්විගුණ සෛලයක්. That's normal somatic cell. අපේ මේ තියෙන සාමාන්‍ය somatic cell. In our vegetative cells, so somatic chromosomes, so pair of homologous chromosomes exist in the nucleus. But when making gametes, what happens? So these pair of homologous chromosomes are dissociated. That means, so they are segregated with that corresponding, that responsible genes linked with that. But when genes are linked, that was impossible. ඒක මෙන්ඩල් දැන සිටියේ නැහැ. හරි? පසු කාලීනව මේක බිඳ වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මම කියන එක අහන් ඉන්නවා මිසක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. මාර සීන් එකනේ ඒක. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දැන දැනත් මම මේක ආයෙ ආයෙ කියන්නේ ඇයි? To make you aware of that you don't know this
Sir, please give us an example. ඉතින් මේක පුතා අපිට පැහැදිලි කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මේක අපි ලියාගත්තනේ. So we have already taken down that. So we have to use a graphical demonstration. Okay, look at this. This is the factor, dominant factor for the tallness. Okay, so this is a recessive factor for that. Now two factors are combined. Factors දෙකක් එකට එකතු වෙලා. එහෙනම් දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? Now what happens? Anyone can answer. ඔය පඬිත ඇත්ත ඕන කෙනෙකුට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් කවුරුත් නැහැ. දන්න කෙනෙක් නැහැ. No one knows. ලැජ්ජයි. අපේ නවීන් කියලා කෙනෙක් හිටියා ඉන්නවද? Yes, very good. So this is heterozygous. ඒක ඇත්ත මම අහුවේ ඒක නෙවෙයිනේ. According to the Mendel's first conclusion. So two factors are combined now. One factor is from mother, the other factor is from father, maternal and paternal. So whatever it is now, it has been combined. Then මොකද වෙන්නේ? මේ අහග දන්නවනම් යකෝ පන්තිය නෑ නේද? පුතා මේ factors දෙක එකතු වුණාම ලක්ෂණයක් ඇති වෙනවා. Okay? A characteristic is created now. Now it is externally exhibited. දැන් මේක බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා. ඕක දෙක එකතු වෙච්ච ගමන් එකපාරට ප්‍රකාශයට පත් වෙන්නේ නැහැ. හරි? දැන් sperm cells ovules එකට එකපාරට වෙච්ච ගමන් අර ඇලඩින්ගේ පුදුම පහනේ භූතයා වගේ එකපාරට ළමයෙක් නිකන් ලක්ෂණේ පේන්න ගන්න නෑනේ නේද? ඒක ක්‍රමානුව it takes time. ඕවනම් පිළිගන්න බෑ තුෂාරු. මම මේ ටයිප් කරන්න හැදුවා විතරයි සර් කිව්වනේ. බෑනේ කරන්න. ඕවා බොරු කතාව කියන්නේ. Yes, a nice answer is given by Yomali. Dominant factor के characteristic එක externally exhibit වෙනවා. Nice. Yes. When factors are combined together, that characteristic is externally exhibited. But here, dominant gene exists, therefore, dominant factor is exhibited. Very good. Okay. හැබැයි මේ උස්සගහේ පුතා රතු මල් හැදෙනවා. For that redness, again, heterozygous state. For the redness, heterozygous. So this is double heterozygous for two characteristics. ඔන්න දැන් කතාවට ආවා. දැන් තමයි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. Earlier, there was only one factor we considered. Okay, we call that monohybrid cross. ඉතින් ඒකයි අර උසනම් මිටි එක්ක cross කරනවා. heterozygous උස කට්ටිය එක්ක set කරනවා. capital T capital T capital T capital T simple T capital T simple T crossed. Right? ඉතින් උස කියන ලක්ෂණය විතරනේ අපි mix කළේ. So we call that monohybrid cross. එකයි. ඒකාංගී මුහුම. එක අංගයයි mix කරන්නේ. තව mix වෙන අපි සලකන්නේ එකක් විතරයි. Here dual hybrid cross. ද්වයංගී ප්‍රවේණිය. මේක ද්වයංගී ප්‍රවේණිය. අමුතු විදියට ඇහුණක් දන්න නිකන් නේද? ඇඳුමක් වගේ ඇහෙන්නේ. Right? Okay. Capital T simple T capital R simple R. Earlier you discussed that capital T simple T, that means yes, that hybrid or heterozygous tallness. Another one, capital R simple R.
Heterozygous for red flower. Now, making gametes here, making gametes, two types of gametes can be seen. What are those two types of gametes? One is capital T, that means dominant factor is in one gamete. Make us echo pollen grain එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ovule එකක් වෙන්න පුළුවන්. So here simple T. Here capital R. The other gamete is with simple R. So these are the possibilities. So that's the potential earlier discussed. But according to this second law of mutual, sorry, බෝනේ දාන්නෙත් මම වගේ ඉන්න ඕන. තුෂාරු ඔන්න ඔයාට ඇටැක් කරනවා නවීන්. මම මේ ටයිප් කරන්න yes නිකට කියලා දෙන්න. Look at this. පුතා මේ ගැමේට්ස් හදනකොට වෙන කතාව. දැන් මේ මෙන්ඩල් කියන දෙවෙනි කාරණේ කියන්න බෑ. අපි මේ ඉගෙන ගන්න සරල සුකුමල කතාවලින්. වගේ සංකීර්ණ නෑ. හරි? මම කියන්නේ මේ සංකීර්ණයි කියලා සිලබස් එකෙන් අයින් කරපුවා හැටි කියන්නේ මේ සංකීර්ණ නෑ. හරි? ඔයාලා දාන්න ආයේ බය නැතු. අපි උගන්වන්න. Right. ළමයින්ට තේරෙනව නේද මේක? තේරෙනවනේ? You can understand. මෙන්ඩල් කියනවා ගැමේට් හදනකොට මේ කැපිටල් T ට ඕන නම් එයා හදන ගැමේට් එකට dominant red කියන ෆැක්ටර් එකත් එක්ක යන්න පුළුවන්. Therefore, in this gamete, capital T factor can exist with capital R. ඕනෑම අවස්ථාව. ස්වාධීන සංරචනය. Mutual, yes. Independent segregation, yes. There's another instance of making another gamete here. That's capital T, simple R එක යන්න පුළුවන්. Yes, there's another instance. Yes, that simple T with capital R. Yes, last instance. තවත් වෙන්න පුළුවන් event එකක්. Simple T. Simple T with simple R. Simple R. So these all the possibilities occur. So that can be occurred as Mendel experiment says. Mendel's as Mendel says. So this is known as law of independent segregation. Mendelගේ ස්වාධීන සංරචනය පිළිබඳ වූ නියමය ඔච්චරයි. හරි? ඔක තමයි law of independent segregation කියලා කියන්නේ. ඕනෑම ෆැක්ටර් එකකට තවත් ඕනෑම සෙට් එකක් එක්ක ස්වභාවිකව ඒ කියන්නේ නිදහසේ මික්ස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැදුණු ගැමේට් එක මියොසිස් වෙලා මෙන්ඩල් ඉතින් දන්නේ නෑ යා කාලේ ඔය සෙල් කතන්දර ලොකුවට හොයාගෙන නෑ නියුක්ලියස් එක DNA මොලිකියුල් එයා හොයාගෙන නෑ මෙන්න වෙන වැඩි. Okay, let's see what happens. පුතා මේ ටික ලියාගෙන ඉමුද? Let's write this. නෑනේ සර් ඉතින්. මේ ටික ලියන් ඉමුද? හරි සර්. එදා ආපු කට්ටිය ඔය ඔය දැන් මේ කලින් ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා නැතුව නිකන් මේ පැලිච්ච ගෙම්බෝගේ කෑ ගහන අය වැඩක් නෑ අපිට. හරිද? මේ හරි. ඔය එක්සෑම් ලියපු ඔය මේ ලෝකේ තියෙන අන්තිම එක්සෑම් ලියවන කට්ටියක් මේ ඊයේ පෙරේදා එයාලට නෙමෙයි මම කියන්නේ term test. So I'm asking all other students who participated last week, so they, please take this down. එතකොට සර් මම ලියා ගන්න ඕනේ නැද්ද? ඔයා කැමති එකක් කරන්න. ඔයා ඉතින් විභාගෙ ලියලානේ තියෙන්නේ ලොකු එක. ඔයාට මොකටද මේවා? ඔයා term test එක ලියවන්නේ අම්මේ term මේ test. උන් ටික සර් අවුස්සලා සර් ඒකයි අවුල. අම්මෝ term test එකක් කියන්නේ. කොච්චර ඇයි කෑ ගහන්නේ මේක ලියා ගන්න දෙන්නකෝ. දෙන්නම සද්දය අහලා එක්ක ලියා ගන්න නැත්නම් සද්දය අහගෙන ඉන්න. So නවිය ගෝතයට පොඩි දෙයක් කියන්න ඇදුවත් මැරෙන්න හදනවා. I don't know that.
ගොතයා කියලාත් කිව්ව කොහොමද? මම දන්නේ හෙට තාත්තෙක් ආයෙ කෝල් එකක් ගනිත් දන්නේ ගොතයා කිව්වා කියලා මං තී ළමයෙකුට. ඔන්න මම වගේ කියන්නේ මේ ලියලා තිබ්බ එකක් මං කිව්වේ. right. කොහොමද මේක වැරදුනේ? අද වෙනකොට එක්තරා රෝග වර්ගයකුත් හැදෙනවා එහෙම ඒක අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So that's because of gene linkage. පුතේ මෙහෙම වෙන් වෙලා යන්න නම් capital T capital R මේගොල්ලෝ වෙනම chromosome වල තියෙන්න ඕනේ. They must be separately in separate chromosomes. Today I have to tell you one important thing. මේ class එකෙන් පස්සේ තියෙනවා grade 10 class එකක්. ඒකේ ඔයාලට ඕන revise කරගන්න පුළුවන් biochemistry අර පළවෙනි කොටස පළවෙනි පාඩම. If you can participate. Okay. එන්නද සර්? ගැල්ලුවන්න ඉන්න තමයි කියන්නේ. That's completely free of charge. ඒක තියෙන්නේ අපේ ක්ලාස් එක 6:30 8:30 නේ. ඉතින් ඒක 8:30 ම පටන් ගන්නවා. නෝ 8:30. ඔයාලට නම් 5 minute break එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්. Right. Law of independent සර් සර් පොඩ්ඩක් segregation. ඉන්න සර්. චුට්ටක් ඉන්න. Yes, same link. මේ link එකෙන්මයි යන්නේ. ඕනෑම ළමයෙකුට ඕනෑම ක්ලාස් එකකට එන්නත් පුළුවන් ටයිම් ටේබල් එකට. මොකද සියලුම පන්ති වලට එකම link එක තියෙන්නේ. කවදාවත් ළමයි මාරු වෙලා එන්නෙත් නැහැ. අපේ ළමයි පුදුම විනයක් තියෙන්නේ. හරි. ඒක නම් පුදුම සහගතයි. මයික් ඔන් කරලා තියෙන්නේ නේද? ඕන කෙනෙකුට ওই link එක අරගෙන මොකක් හරි විකාර වැඩක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ චූටි ළමයිගේ පන්තියකට හරි එන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයින්ට ලොකු පන්ති වලට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ හැදියාවම තමයි ඒක. උවමනාවක් නැතිකම නෙමෙයි. හරි. දැන් අපේ link එක සතියෙන් සතියට වෙනස් කරන්නෙත් නැහැනේ. Good. Okay, so you have taken down. What about others? Other grade 7 class එකට photosynthesis formula chemical reaction එක එකපාරක් ලිව්වා. හරි. පොඩි උන් ඔක්කොටම reaction එක පාඩම් කියන්නකෝ. හරි. මට දුක හිතුණා මේ සමහර මේ grade 11 ළමයි ගැන. ආවලගේ පන්ති වල නැද්ද තාම ඕක බැලන්ස් කරලා ලියන්න බැරුව ඉන්නවනේ. ඔව් සර් මට මල්ලි ඇවිල්ලා සද්ද දානවා රියැක්ෂන් එක කියලා. සම්දට අමතක කරලා තිබ්බනම් තමයි වැඩේ එන්නේ. හරි. ඒවනේ ඉතින් ලොකු දේවල් නේ. සර් ලියලි ඉවරයි සර්. ඕකේ. පටන් ගන්න ඕනේ ක්ලාස් එකක් grade 6 ළමයිට O level syllabus කියලා.
6 වසරේ කෝ ලෙවල් එක්සෑම් එකට ලියවලා ඒකක් අරන් දෙන්න පුළුවන් නම් සුපිරි නේද? හැබැයි ලේසි. උන්ගේ ඔළුවල නෑනේ විකාර. ඔය අපෙත් නෑ සර්. යුනිෆෝම් වල පිත්තල කෑලි එල්ලලත් නෑ. ඒතකොට ඉතින් හුඟක් පහසුයි. ලොකුත් නෑනේ චූටි. මම ඔය ශිෂ්‍ය නායකයින්ට එහෙම නෙමෙයි කිව්වේ. Okay, law of independent segregation. So that's what we discussed. So to be so, මෙහෙම වෙන නම් පුතා. So here's the parent cell, one pair of chromosome, capital T, and the same loci, simple T exists, one pair of chromosome. So this is other pair of homologous chromosome, that's capital R, simple R. ඔන්න තාත්තා. Here, අම්මා ගහ. අම්මා නම් ගහනවා තමයි. Capital T, simple T, capital R, simple R. When they make gametes, so these are the possibilities. මේ පැත්ත අමතක කරන්න. There are 4 possible gametes. So one is when these chromosomes are, yes, pair of homologous chromosomes are segregated. ඒගොල්ලෝ වෙන් වෙලා යනවනේ. In meiosis, you remember that, no? අමතක නම් ඒ lesson බලන්න පුළුවන්. අනේ අපිට ගානක්වත් තිබ්බද කියන්නේ ඔයාලා මන් නැතුව 15 වෙනිද හිටියේ කියලා අහනවා මේ නවීන්. බුද්ධම සහනයක් නේ. වේගෙන් අපි පාඩම් ටික කළා. මට ආරංචිය මං ගැන ඇහුවා කිය. ඔය ඉතින් යාළුවෝ විකෘති කරලා කියන ඇති. පුතේ කැපිටල් T නේ ක්‍රොමසෝම් එක පෙන්නන කැපිටල් T ගියා. එයත් එක්ක වෙන් වෙලා අනිත් එක්කෙනාගේ එක්කෙනා. දෙන්නම මේ දෙන්නට යන්න බෑනේ. එහෙම segregation එකක් නෑනේ. එතකොට සෙල් එකේ මැද pair of homologous chromosome set වෙලා මතකනේ හුණුවටේ කතාවනේ. යුද බාටය යන පට්ට සින්දුයි. ඕකේ යුද්ධෙට මම ගියා මොකද්ද? යුද්ධෙට මම ගියා ගෑණි ගෙදර තියා. මගේ යාළුව මං එනතුරු උන්ද බලා ගයි නිරතුරු. එහෙම තියනව නේද ඒකේ? අම්මෝ අම්මෝ. ඒකේ තියනවද? සිරා කතාවක් කරේ. ඔව් ඒකේ තියනයිද? right? ඕක නවීන්ට වුණොත් තමයි වැඩි. Okay, capital T. Here's next one. Simple T consists in the other. Yes, it goes to the other. So this capital T goes with. Okay, හැඩේ වෙනස් නේ. හැඩේ වෙනස්. Capital R. එහෙම යන්න පුළුවන්. Or same capital T can go with simple R. එහෙම යන්න පුළුවන්. There's a possibility of being that. Okay, next simple T may go with capital R. කවුත් මුකුත් කියන්නේ නැති කියලා නෑ වගේ මට පේන්නේ. Last one. මෙතන පොඩි scene එකක් වුණානේ simple T නේ. Simple T can go with සිම්පල් ආර්. simple R. මෙයාගෙත් එහෙමම gamete 4ක් හදන්න පුළුවන්. So that's the probability of making like that. Okay, but when these genes are links, මේ gene link වෙලා තිබුණොත් එකම chromosome එකේ මේකට අපි කියනවා linkage of genes in the same chromosome. මෙන්න මම ඒ අවස්ථාව අඳිනවා. Puta, when genes are linked, it's like this.
කකුල් දෙක එකට තියලා මහලා. එතන තමයි ජීන්ස් සහ ලින්ක් කියලා කියන්නේ. පිස්සුනේ. Okay. So ලස්සන අඳිනකම් බලන් හිටපුවාම yes, look at this. Capital T, the same loci, simple T. Pair of homologous chromosome. ඒ chromosome එක ඇතුලේ වෙන තවත් gene එකක් තියෙනවා. That's capital R, simple R. So what does it mean by a gene? මොකක්ද gene එකක් කියන්නේ? ඔන්න දැන් මතක නැහැ. නවීන්ම කියන්නකෝ හැම එකටම කියන එක්කෙනානේ. දක්ෂ ළමයි. තමයි කනෙක්ෂන් අවුල. So what does it mean by a gene? What's known to be a gene? Kalisam. A gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule to determine a certain characteristic. කිසියම් ලක්ෂණයක් සඳහා වග කියන්නා වූ මේ DNA molecule එක මත පිහිටලා තියෙන කිසියම් භෂ්ම අණුපිළිවෙලක්. Specific sequence of base pairs. Yes, Hashini, a gene is a specific sequence of base pairs that exist. A specific sequence of base pairs that exists. On the DNA molecule to determine a certain characteristic. චොට්ටක් ඉන්නකොස ටයිප් කරන්නත් ඕනනේ අපි. ඔන්න කොල්ලෝ ටික බයිනවා. දැන් ගෑන් ළමයි එක කිව්වනේ. එමුන්ට ඉරිසියා කෙල්ලෝනේ. මේ මතකයි උන් ගිරවනේ. ගිරවලු ගෑන් ළමයි ගිරවු දාන. ඒ කියන්නේ මොලෙන් නෙමෙයි ඔය කටපාඩමින් කියවනවා කියලා ඔය අපහාසයක් කළේ ඔයාලට. හරි. ගෑන් ළමයි ඕක දැන් මොකද කරන්නේ? ඔක ලේසියෙන් අරින්න පුළුවන් වැඩක්ද ඔකද? ගේමට ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට මොලේ නෑ කියලා ඔය කිව්වේ නවි. හරි. ඒකින්ද පාඩම් කරන්න ඕනේ. හරි. අනිවාර්යෙන් ඒකක් දාන්න සරල ඕනේ. සත්‍යනේ. ඔය තවත් කියනවා සරල සත්‍යල. ඔව් ඒක නැත්තද? තව ටිකෙන් ඔන්න බලන්න මම පිළිතුරු ඔයාට ටික නෙමෙයි කිව්වේ. right. Okay, now look at this. මෙන්න මේ ශිල්පේ දක්වන්න දැන් බෑ. ඔන්න එක ගැමේට් එකක් හදනවා. අපි බලමු. capital T ට ප්‍රශ්න නැහැ. capital T can go with capital R. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හිත තිබුණට යන්න simple R එක යන්න බෑ. පිපුණු නිසා අන්සතු යන්නේ නේද? මල් නෙලන්න නම් තහනම්. වැටෙන්නේ හා මල් පඳුරේ. මල් කඩන්න බෑ. Yes. Next. Simple T. Yes. It cannot go with capital R. එයාට යන්න වෙන්නේ ඉතින් simple R එකම තමයි. ඉතින් එකක් එනවා අපිට capital T capital R. මේක හරි. capital T capital R. එක gamete එකක්, one gamete. Other one is simple T simple R. So all other possibilities impossible here. අපි සැලෙයි. කතා නම් කියයි ඕන කෙනෙක්. අපිට පාඩම් එකයි ඇත්ත. හරි නේද? තව තියෙනවා මේ සෙට් එකක් මම කියවන්නේ. ඒ අතර හොඳ එකක් තියෙනවා. අවයිරෙන් වෛරය සංසිඳි. right. ඕනට ඩිව්ව අවසල ගන්න හොඳ නෑ. අන්තිමට ඔපරේෂන් එකක් කරගන්නවත් හොස්පිටල් එක කොල්ලෙක් නැති වෙනවා ඊට පස්සේ. බය වෙන්නේ ඇඟි දේවල් කපන කොටන වැඩවලට මේ මාත් එක්ක තරහ වෙනවද? හරිද? පොතේ ඔපරේෂන් එකක් කරන්න තියෙන බොහොම සියුම් තැනක. ඇහි ඔපරේෂන් එක. පොඩ්ඩක් බයට හරි ගැස්සුනොත් සෝරි. nerve surgery එකක්, ස්නායු සම්බන්ධ එකක් පොඩ්ඩක් හෙලවුණොත් එහෙම පැත්තක් අංශ භාගය හරි.
දැන් ඔයාලා මේක කාට කියලාද කරවගන්න යන්නේ මේල් ඩොක්ටර් or ෆීමේල් ඩොක්ටර් ඇත්තටම ගහලා බලමු ගෑනු දරුවෝ ඔක්කොම මට මේ ඔයගොල්ලෝ රිප්ලයි එක එවන්න මේල් ඩොක්ටර් කෙනෙක්ගේ නම් මේ ඔපරේෂන් එක කරගන්න යන්නේ M දාන්න ෆීමේල් නම් F දාන්න ඇත්ත කතා කරන ළමයි හොයාගත්තේ කි එවුම් බලන්න නම කියන්නේ එක ගෑනු ළමෙක් කියලා මේල් මට ලේඩි ඩොක්ටර්ලව පීන්න බැල් කවන්න ඇති වර්ගය අගේ කරනව නේද යොමාලිත් ෆීමේල් කැමති නේද ඔය ඉතින් මොනවාරි කේසයක් වුණාම කෙහෙවලු පටල ගන්න පුළුවන් බොහොම හොඳයි මැරෙන්න ආවත් අම්මෝ ඔපරේෂන් එපා right so I think this gene linkage පුතේ gene link වුණොත් එහෙම මේ කියන independent segregation වෙන්නේ නැහැ link වෙලා තිබ්බොත් so you can take only this result only two options okay but here there are four possible events තේරුණාද දැන් මේක තේරුම් ගන්න එක වටින්නේ අපි ඊළඟට තියෙන කොටසට direct question එකක් මේක අහන්නේ so you will not be asked a direct question from this okay but this knowledge is very important for O level as well as mainly in A level right මේක හරිම වටිනවා when genes are linked මේක ඇඳ ගන්න right gene link කරලා තිබ්බොත් මෙන්ඩල්ගේ නියම තව දුරටත් වළංගු නැහැ so when these genes are linked in the same chromosome so it is deviate from Mendelian genetics then we call it non-Mendelian genetics එකට අපි කියනවා මෙන්ඩලීය නොවන ප්‍රවේණිය 27 term test තියනවා කියලා කියනවා. So you can take higher marks. ඔය chemistry physics ටික හොඳටම බලා ගන්න. අපි කල්ති අයවර කළේ physics chemistry. Mole calculations, motion graphs, බයෝ පේන්න බෑ. සර්ගේ වීඩියෝ වල පීඩ තමයි. දැන් සීන් එක කියන්නේ මටත් බයෝ පේන්න බෑ. මෙවුවා නිකන් මැත්ස් වගේ හින්දා මාත් හරි ආසයි. එතකොට අපේ බොයිස්ලට බයොලොජි මතක හිටින්නේ නැති නිසා මම විවිධ උපක්‍රම යොදලා පාඩම් ටික පිරිමි ළමයිට ගැලපෙන්න හදලා දීලා තියෙනවා. හරි? ඉතින් ඔක තමයි ඇත්ත කතාව. නිව්ටන් ලෝස් කළේ නැහැ නේද අපිට වීඩියෝ එකක්. අම්මෝ නිව්ටන් ලෝස්ම නෙත් කළේ. හරි? මෙන්න නිව්ටන් ලෝස් කියලා එහෙම වීඩියෝ එකක් පාඩමක මැද ඉඳන් ඇත්තේ. මෝෂන් පාඩමක අග කොටසක නිව්ටන් ලෝස් all the physics එකේ තියෙනවා. all the physics එකේ තියෙනවා. ඒක පටන් ගන්නෙම නිව්ටන් ලෝස් වලින්. ඔව් නිව්ටන් ලෝස් වලින් පළවෙනි වීඩියෝ එක නිව්ටන් ලෝස්. විනාඩි 5යි කියලා එතන කියනවා. ඒ උනාට එතන පැයක් විතර ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවේ. විනාඩි 5න් කියලා දෙනවා කියලා පැයක් කියලා දෙනවා නේ. ඒ හැටි. සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ විනාඩියක් කියලා කියන්නේ මේ
දිව්‍ය ලෝකෙ ලොකු කාලයක් ලෝනේ. නෑ නෑ ඒ කියන්නේ සර් ඉවරුණාට පස්සේ කිව්වේ දැක්කනේ විනාඩි 5 ගියේ කියලා. යට බලද්දි පැයක් විතර ගියේ. එහෙම තමයි සාමාන්‍ය දෙවිවරු වගේ උත්තමයින්ට දැනෙන්නේ ඔය ලොකු කාලයක් චූටි කාලයක් වගේ. ඔයා එහෙම තීරුම් ගන්න. Mary's still writing? No. මේක තීරුණා නේද? එපා. විතරක් පුළුවන්. මේකේ ඒ මොකක්ද හරි. ඉතින්? මේ දෙක වෙනම අඳින්න. Simple. හරි කවුද හිතුවේ ඒක තියයි කියලා. සර් මගේ ඉන්බොක්ස් අර එක කියවන්න. Ohm's law group දාපු නැති වීඩියෝ එක දාන්නකෝ. මේ Ohm's law එකක් දැම්මේ නැද්ද? ඕම්ස්ලෝ තියෙනවා. ඕල් දාලා තියෙනවා, නැද්ද? ජෙනටික්ස් දාලා එකේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මං ගාව එකක් ඇති තුෂාර ගෲප් එක. දාලා තිබ්බද? ඔක්කොම දාලා තිබ්බ නේද මම? Ohm's law ඔක්කොම දැම්මනේ. ඔව්. ඔව් දාලා තිසුන්ට තිබ්බා. ඒක ලැබිලා නැහැ. වල යවන්න ඔක්කොම ටික තිසුන්ට. සර් ඒ වුණාට තුෂාර මට එව්ව එකයි. මේව දෙයක් තියෙනවා channel එකේ ඒවා පිළිවෙලට තියෙනවා හොයන්න බෑ ඔක්කොමනේ ප්ලේලිස්ට් හදලා නැහැ. ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා ෂෙයා කරපුවාම ඉතින් ඒක මේ අමාරුයි බැලන්ස් කරන්න හදන්න වෙලාවකුත් නැහැ ප්ලේලිස්ට් ඇඩ් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ටයිටල්ස් දාලා තියෙනවා ඒ බෑ. කොහොම හරි ඕල් ද ෆිසික්ස් එකේ ඇඩ් 11ක් විතර ගියා. ඔව් ඉතින් හොඳයිනේ. මගේ ජනවාරි මාසෙම මැසේජස් බෑකප් වැටිලා නැහැ. හරි. මම බෑකප් කළා මට මතක හිටියට බෑකප් වැටිලා නැහැ බෑකප් මග වැටිලා ඉතින් හරි. ඉතින් බෑකප් වුණා. ඔයගොල්ලෝ මට එවපු මේ ජනවාරි වල එවපු මැසේජස් එකක්වත් නැහැ. පේමන්ට් ඩීටේල්ස් තියෙනවා අර මේ ස්ලිප් ටිකේ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙනවා මේ ඒවා නැහැ මොකුත් හරි. අර ඉතින් අර එකින් එකට හොයන්නෙත් සර් නැහැ. මගේ ඉන්බොක්ස් එක කියවන්නකෝ. ඔයාලට වෙනම ඉන්බොක්ස් එකක් තියෙනවද මේකේ? ඔව් තියෙනවා. ඒක මේකේ නෑ. අපිට මේ වෙන වැඩක් නැහැනේ ඉන්බොක්ස් කියෝ කියන්නේ. නෑ ඒකේ පොඩි ඉම්පෝර්ටන්ට් එකක් තියෙන්නේ. නෑ ඉම්පෝර්ටන්ට් එක ඔයා මෙතනට එවන්නකෝ කාටවත් පෙන්නේ. Okay, now look at this. නෑ මේ chat එකේ තියෙන. හොඳ වැඩි. දන්නවද නවීන්ගේ ලකුණු මේපා? අන්න බක පණ්ඩිතයාගේ වැඩි. නෑ කවන්නේ කියන්න එහෙම අවුලක් නෑ මට. 50යි පුතා. බොහොම හොඳයි සන්තෝෂයි. හරි? ඔය එක්සෑම් එකට කල් තියාවක කරගන්න. ඊට O level වලට එනවා ඒක. ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් හිටියා මේ ගර්ල්ස් කොලෙජ් එක මගේ ක්ලාස් ආපු හැබැයි පන්තියේ වැඩිම ලකුණු ගන්න ගෑනු ළමයි දෙන්න. සයන්ස් වලට එක්කෙනෙක්ගේ 55යි අනිත් එක්කෙනාගේ 54යි. මෙයා ප්‍රශ්න 10ක් MCQ වරද්දාගෙන කියලා. දැන් ඉතින් මට කට උත්තරත් නැහැ ඉස්කෝලේත් උගන්වන්නේ මම. කිසිම දෙයක් ගණන් ගන්නෑ. හැබැයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් ඔක්කොම හොඳට පාඩම් කරනවා. So they cram all the subjects well, but science they think ඕකනේ අපෝ ලේසිනේ මේකනේ. ඒකට වැඩි අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ. After this term test, what happens? මේ O level exam එකේදී මේ දෙන්නට විතරයි ඒ පාසලේ ඒ සාමාර්ථ තිබ්බේ. හරි? ඒ දෙන්නට විතරයි. ඉතින් අදටත් ඒ පාසලේ ඉතිහාසයේ ඒ සාමාර්ථ තිබිලා තියෙන ඒ ශිෂ්‍යයෝ දෙන්නට විතරයි. දැන් අවුරුදු 8ක්වත් ගිහිල්ලා දැන් right. ඉතින් මේ පළවෙනි අවස්ථාව නෙමෙයි මේ අන්තිම මොහොත වෙනකන් හොඳට පාඩම් කරලා ගුරුවරයාට ගෞරවයක් කරන් දෙන්න කිසිම ළමයෙකුට උවමනාවක් නැහැ. ඒකින්ද ෆිසිකල් ක්ලාස් කරන කාලේ හුඟක් ළමයිගේ පැත්තෙන් අපිට අසාධාරණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මහා ආත්මාර්ථකාමී. All students, so they are very selfish. They don't think about their school. They don't think about their parents. They don't care about their teachers, majority. But they deeply and vehemently think about themselves. හැබැයි උන් ගැන හොඳට හිතනවා. හරි? I think ඒකට that's forgivable offense. ඒක සමාව දිය හැකි වරදක් කියන්නේ
තාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ මනුෂ්‍ය ධර්මත් මනුෂ්‍ය ගුණාංගත් ඉගෙන ගන්න කමන් තමයි ඉන්නේ. හරි. ඔය O level ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සොරතල් බලු පැටියෙකුගේ මේ ළමයෙකුගේ මහලොකු වෙනසක් නැහැ. දෙන්නම් වැරදි කරන්නේ. ඒ level දී පොඩ්ඩක් ඔන්න කරපටිය වගේ වැටෙනවා. හරිද? ඊට ටිකක් කී කරුයි. ඊට පස්සේ තමයි responsibility කියන එක එන්නේ. ඇයි ඒගොල්ලෝ O level වලට එකක් ගන්න? ඒ යාලා ගැන හිතලා. ඒක කාගේද නියෝජනයක් නෑ ඊට පස්සේ. මේ රිසල්ට් එක මේ last term test result එකකින් තමයි පුතා ඊළඟ O level badge එකට grade 11 වලට අර අපේ ඉස්කෝලේ අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලට හොඳටම ලකුණු තියෙන අර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා රෙකෝඩ් බුක් එක ගත්තු අක්කලා දෙන්නගේ සයන්ස් වලට කීයද 55 අපෝ ඒ සර් ගාවට නම් අපි යන්නේ නැහැ අපි යනවා වෙන කෙනෙක් ගාවට හරි එතකොට උන්ට ගිහලා තියෙන ටිකක් නැහැ ඊට පස්සේ හරි දැන් මේගොල්ලෝ සමාජයට දෙන්නේ වැරදි පණිවිඩ ගුරුවරයාට මාර අසාධාරණයක් වෙයි ඒ ගුරුතුමාට සල්ලි නැති කෙනෙක් නම් එයාට ඇඩ්ස් පබ්ලිසිටි කරගන්න බැයි නම් එයාට පැවැත්මක් නැහැ. හරි? කිසියම් පාසලක් නම් මේ ඒත් පාසලට එන ගෞරවයත් මේ වගේ තමයි. හැබැයි O level exam එක ලියලා මාස 3ක් විතර ගියන් පස්සේ result එනවා. මාස 3ක් after 3 months result. එතකොට මේ ගුරුතුමා රිසල්ට් ෂීට් එකක් ගහන්න නැති කෙනෙක් නම් මේ ප්‍රතිඵල වැඩක් නැහැ. ඒව නිකන් වැඩකටම වැඩක් නැහැ. හරි? ඇයි? The next generation has gone resort to another teacher. ඊළඟ පරම්පරාව වෙනත් ගුරුතුමෙක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා. ඒකින්ද මේ ඔය ඒ සාමාර්ථගත්තු ළමයි මේ තාක් මගේ ඉතිහාසයේ අඩුම තරම හැම පන්තියකටම ළමයි දෙන්නෙක් එව්වනම් බොහෝ විට තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න ඉඩ තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒක ඉදිරියට ගියා නම් හොඳට ඉගෙනගත්තු ගුරුවරයාව සමාජයෙන් හඟවනවා. ඇයි? තව කෙනෙක් එයාගෙන් ඉගෙන ගන්නවට ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ. Because they want to ඒගොල්ලන්ට ඕනේ සමාජයේ වැජඹෙන්න තමන් ගත්තු ලකුණු වලින්. ඒකින තමන් කැම්පස් ගියන්න තමන්ට උගන්වපු ගුරුවරුන්ගේ නම් කියන්නේ. ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය නම් කියන්නේම නැහැ. තමන් තනියෙන් පාඩම් කළේ පාසලෙන් විතරයි ඉගෙන ගත්තේ ටියුෂන් ගියෙත් නැහැ. මම එදා වැඩ එදා පාඩම් කරගත්තා වගේ සිංගිති කතා ටිකක් කියනවා. හරි? දැන් මගේ පැත්තෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච යුගයක් තිබ්බා මේ මෙව්වා. පාඩම් කරලා අපි වෙනුවෙන් අපි ගැන හිතලා දැන් නම් පොඩ්ඩක්වත් බලන්නේ. ඇයි? The way I teach, okay, the logical way I teach, yes, it can be seen through my videos. ළමයි එන්නේ videos බලලානේ. හරි? ඉතින් ඒක මට ඇති. ගයත් මම නම් 24 science. දැන් උන් කුවකයි. ඒක ඇත්ත. right? එකට ඉන්න යාළුවා කියන්නේ කොහටද පන්ති යන්නේ කියලා. ඒකෙන් වෙන විපාකේ දන්නවනම් ඕක කරන්නේ කිව්වට තේරුම් ගන්න. ඒක තේරුම් ගන්න ඉස්සරලාම අම්මා තාත්තා විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ගුරුවරු විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ මාර්ගයේ ගිහිල්ලා අපාය දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ තමයි කවුරුහරි ශ්‍රාස්තෝන් වහන්සේ කෙනෙක් දේශනා කරපු දර්ශනය ෆිලොසොෆි එකක් ෆලෝ කරන්නේ. ෆිලොසොෆි එකක් ෆලෝ කරන්නේ එහෙමනේ. දැන් ඔය බෞද්ධ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ පුතා මේ කවදාවත් වැරදි වැඩ කරන්න බය නැහැ. හේතුව පනිෂ්මන්ට් දෙන්න කෙනෙක් නැහැනේ. දන්නේ නැහැ. පනිෂ්මන්ට් එකක් තියෙනවා. සුපිරි පනිෂ්මන්ට් එකක් තියෙනවා මේ ලෝකේ හැමෝටම පොදු වෙච්ච. ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ නැහැනේ. They cannot see that. But Islamic, Christian, Catholic, Hinduism follow කරන ළමයි වැරදි කරන්න ලොකු බයක් තියෙනවා. හැබැයි only religious students. ඔයාගම් ඇතුළේ දෙවියොත් බල්ලෙකුට ගණන් ගන්න නැති ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. හරි?
ඒගොල්ලෝ කවදාවත් godsට obedient නෑ. දෙවියන්ට කීකරු නෑ. එතකොට වැරද්දක් කරන්න බය නෑ. අය ඔය කිව්වට punishment නෑ කියලා ඉන්නවා. හරි? බෞද්ධය නම් ගන්න සංසාරයක් නෑ. හරි? අවබෝධ වෙච්ච ළමයා නම් කොහොමත් එහෙමයි. right. Let's move. නවීන්ගේ data ඉවරයි. Now නවීන්ගේ data data ඉවරයි කියලා මේ මම reload කම්පියුටර් එකක් දාන්නම් කියලා. මම දාන්න reload එක. Now take down next topic. මේක හරිම වැදගත්. Okay, now take down Mendel's experiment. Mendel's experiment with the knowledge of genes. Gene concept for Mendel's experiment. Simply take down factors equal genes. Okay. So that's so-called factors revealed by Gregor Mendel is genes. Yes. First, parents. So you can write that character tallness, purebred tall. Capital T, cross with next step. So yes, you have to write gametes. So you have to circle that. Capital T, simple T. First generation. Capital T, simple T. Here, capital T, simple T. Capital T, simple T, capital T, simple T. Yes, this is genotypic ratio. Next, genotypic ratio. So that's also 1, 1, 1, 1. So that's 100% capital T, simple T. Phenotypic. Yes, that's also tall. රූපානුදර්ශය අපිට පේන දේ. So what externally exhibited is phenotype. Tall, 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 tall. Okay, so under that, so we found these terms. So what does it mean by genotype? Gene arrangement that is responsible for an externally exhibited characteristic. Gene arrangement that is responsible for an externally exhibited characteristic is called
genotype. Sir, මල්ලි POTV එක හදන්න කියලා router එකේ WPS button එක push කරන්නලා මගේ Wi-Fi disconnect වුණා. දැනුයි හදාගත්තේ. ටෑන් ගාලා දෙකක් දුන්නේ නැහනේ. Okay, මොනවද කළේ කියලා අහන අපි පුතා වීඩියෝ එක බලමු, right? Okay, so this is what we explained. So gene concept for Mendel's experiment. So what explained by Gregor Mendel as factors? So that nowadays we call that genes, specific sequence of base pairs that exist in the DNA molecule to determine a certain characteristic. අපි ඒක major biological molecules පාඩමේදීම කරලා අවසන් කළා. Okay, so that's parents, pure breed tall and pure breed short, capital T, simple T, simple T, gametes, capital T, simple T, simple. So you have to circle that. Next, if one generation can be taken by crossing them, then 100% tall can be achieved. So that F1 generation is 100% tall. How it happens? Capital T, simple T. So this is dominant factor. Dominant factor is responsible for the tallness. So that shortness characteristic is submerged. Okay. Yes. Now, what is phenotype? Phenotype කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? Phenotype means externally exhibited characteristic due to the genotype. Oh. Phenotype එක මතක තියාගන්න කිව්වා phenotype එක ඇස් දෙකට පේනවා එක because that's externally exhibited. So phenotype externally exhibited characteristic externally exhibited characteristic due to associated genotype due to the associated responsible genotype. A genotype එක නිසා externally exhibited characteristic. Okay. What about others? අනිත්‍යත් ලියාගත්තද? Okay. Now you can write that F1 cross. So Gregor Mendel allowed this first generation to be self-pollinated. Okay, Hashini, take it down and send me when you complete. Take another minute. මට රෙකෝඩින් එක බලලා තමයි ලියන්න වෙන්නේ සර්. No need. ඔකට ඉඩ ඇරලා එතන ඉඳන් ලියාගෙන යන්න.
Yes, next F1 cross. That's hybrid tall. Yes, this is hybrid tall, not purebred. Okay. Okay, so this is parents. Now gametes. Yeah, capital T gamete, simple T gamete. Capital T gamete, simple T gamete. Okay, now you have to cross it. Okay, you will never be confused. You will never be confused if you put 4 dots like that. This dot is also belong to this one. Capital T, capital T, capital T, simple T, capital T, simple T, simple T, simple T. Okay, so this is genotype. So that's capital T, 1. Capital T, simple T. So that's 2. Simple T, 1. So genotypic ratio, capital T to capital T, simple T to simple T is 1 to 2 to 1. Okay, next, phenotypic ratio. Phenotypic ratio, capital T, like a purebred, the hybrid that's tall. So this is hybrid tall. Tall. This one, tall. Yes, tall. How many tall? So that's 3. Tall to short, 3 to 1 by ratio. So this is phenotypic ratio, 3 to 1. Genotypic ratio, 1 to 2 to 1. Is that clear? Okay, take it down. ඔය මෙන්ඩල්ගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක එතන තමයි පොඩ්ඩක් අවුල් සහගත තැනක් තියෙන්නේ. ඉතාලි ලේසි. Okay, what was the plant used by Gregor Mendel? Pisum sativum plant. That plant is Pisum sativum. Garden pea. අකුරු පැටලි පී කියන්න ගිල්ල. Garden pea. Yes. What are the advantage? What are the advantages he got by using this garden pea plant? Yes, all these inheritance experiment. So what are the advantages? So this is us in the exam. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට homework එකක් විදිහට දෙනවා. මට අනිවාර්යයෙන්ම ලියලා submit කරන්න group එකට දාන්න. නැත්නම් මට personally එවන්න. Send me that personally or submit that to group. So I'll mark it. Yes, advantages of using Pisum sativa. So several times I explained that few things. So having 7 pairs of contrasting characteristics. Another one is we can take that as a purebred
ඇලම ටයිප් කරන්න ගිය මම. Okay. So package එක ඉවර වුණා. So then ආවේ මට පොලිතින් බෑග් එකක් අරගෙන උඹව පැකේජ් කරන්න හිතෙනවා දැන් මේ වැදගත් පන්තියක් යනකොට. එතකොට බලන්න එපා තමන්ගේ packages කොහමද ඉවර වෙනවද නැද්ද කියලා. Another one, having a short lifespan. කෙටි ආයු කාලයක් පැවතීම PSM සැටයිම් plant එකේ. If it has a long lifespan like mango, coconut like perennial plant එකක් වුණා නම් මේක අනිවාර්යෙන්ම ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල්ට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා පරම්පරා ගානක්. ඊළඟ ගස්සෙට් අඹ ගස්සෙට් එක උසයිද දන්නේ නැහනේ. අම්මෝ දැන් ඉතින් cross multiply දැන් අපි මේ cross pollination කරන්නේ cross multiply මේ දවස් ගණන් ගන්න. cross pollination කරන්න බෑ ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල් මොකද කරන්නේ? ගස් බඩ ගන්න ඕනේ cross pollination කරන්න නේද? මල් එකක් දෙකක් මල් තියෙනවනේ. ලක්ෂ ගණනක් මල්. මේක නිසා having short lifespan is very important. So likewise, you can write the advantages of the PSM sativum plant over this inheritance experiment. Okay, take down the question. What are the advantages of the PSM sativum plant? What are the advantages of the PSM sativum plant over Mendel's experiment? කියන්නේ මෙන්ඩල්ගේ පරීක්ෂණය සඳහා PSM sativum plant එකේ වාසි මොනවාද? Yes, what are the advantages of the usage of PSM sativum over the Mendel's experiment? මට යකා නැගලා ඉන්නේ සර් මල්ලි හින්දා මට ඒක අඩු කරගන්න විදිහක් කියන්නකෝ. මල්ලිගේ මොනවා හරි අතප්පයක් අඩු කරගන්නද නැත්නම් කේන්ති අඩු කරගන්නද? මොකක්ද ක්‍රමය මට ඕනේ? කේන්තිය කියන්නේ සිතුවිල්ලක් විතරක් කරගන්න. කේන්තිය ආහාරයක් කරගන්න එපා. කේන්තිය ආහාරයක් කරගෙන පෝෂණය වෙන්න එපා. දැන් ඔයිට වැඩිය මුද්දට කේන්ති අරගෙනම ඔටුවේ ඉන්න වෙන වැඩ මටත් වෙනවා. එහෙම වුණොත් පුතා මේ පන්තියක් උගන්වනවා කියන්නේ පන්සලක් වගේ වැඩක්. හරි? පන්සලක ඉන්නවා වගේ. උගන්වන්න හම්බෙන්නේ කේන්තිය හිතේ තිබ්බොත් එහෙම. ඒක මේ ඒ වෙලාවට අපෙන් දක්වන්න ඕන ප්‍රතිචාරය වේගින් දක්වලා නිවෙන්න. ඒක කොහොමද කියලා අහපුවම ඒක තාපසෙක් කියනවා බෝධිසත්වයෝ තාපසෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ කොහොමද ඔබ කේන්තිය නිවා ගන්න? කේන්තිය ගින්දරක් කියලා මවාගෙන වතුර දාපුවම ගින්න නිවිලා යන්නේ යම්සේද? මම ගින්න නිවා ගන්න. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? කේන්තිය නිසා අභ්‍යන්තරය පිලිස්සෙනවා. ඊට වගේම ඒක ඉස්මතු වුණොත් බාහිරයත් ඇවිලෙනවා. හරි? අභ්‍යන්තර පිලිස්සුම සහ අමනුෂ්‍යය තමයි කේන්තිය කන්නේ. ඔව් ඇත්ත තමයි. හරි? අමනුෂ්‍යයෝ ඉන්නවා කේන්ති යන පුජ්‍යලයෝ අවට කේන්තිය නිසා එනර්ජි ශක්තිය නිදහස් වෙනවා. So they can receive that energy. ඒගොල්ලන්ට එනර්ජි ඇබ්සෝබ් කරගන්න පුළුවන්. So they can live long life. ඉතින් නිතරම එයාලා කේන්ති අවුස්සන දේවල් ඔයාලට කරනවා. කේන්ති යන මනුස්සයා ගාවට අමනුෂ්‍ය හුඟක් ලං වෙනවා. හරි? ඉතින් ඒකින්ද අපි දැනම හරි කේන්ති යන සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා නතර කරගත්තා. සති සම්පජාන භාවනා. හරි? Right. Okay, good. So let's move to the next topic. ඕක පුතා ඔතන ලිව්වත් කමක් නැහැ. කීපයක් පාඩම් කරගත්තත් කමක් නැහැ. දැනටමත් කීපයක් මතකයිනේ. So now it's good.
Take down next subtopic, human sex determination. මානව ලිංග නිර්ණය. Human sex determination. Okay. In our cell, so this human cell, yes, it consists same size, same shape, pair of homologous chromosomes. Yes, how many pair of homologous chromosomes? Yes, altogether we have 23. Altogether 23. Out of them, 22 pairs are autosomes. Autosomes. And another pair, මනුස්සයා සහ මිටි මනුස්සයා. So this is for the sex determination, sex chromosomes. එක යුගලයක් sex කටයුතු බලන අතර autosome ඕටෝගෙන ඉන්නවා. අනිත sex characteristics, so that's control. Autosomes, autosome. Yes, they control other characteristics. So usually one characteristic is controlled by a single gene that exists on chromosomes. Somatic chromosomes, so they are also having thousands of genes on their DNA molecule. I think male female කියන එක තීරණය කරන්න මේ කොහේරි එක ජීන් එකක් තිබ්බාම ඇතිනේ පුතා. One gene is enough. නේද? Male gene එක තිබ්බොත් male dominant එක තිබ්බොත් එහෙම කියන්න තිබ්බනේ. What is that? මේ ලක්ෂණයට ජීන් එකක් නෙමෙයි ගෙඩි පිටින්ම ක්‍රොමසෝම්ම දීලා නේ. X chromosome and Y chromosome. කෙලිම ක්‍රොමසෝම් එකක්ම දීලා මේ sexuality කියන එක determine කරන්න. ඒකනේ මුන් ඔය මැත්තේ ඔය හැටි නැහෙන්න හදන්නේ. නේ? ඒකනේ ඕකට ඔච්චර මැරෙන්න හදන්නේ. ඔය නිකන් ඔය ලක්ෂණයක් නෑ උසයි මිටි ගානක් නෑ. ඔහෙ ඉන්න තිබ්බා. ගෑනු පිරිමි ඉන්න තිබ්බා නෑ. මේකේ වෙනම ක්‍රොමසෝම් දෙකක් වෙනම ඇලෝකේට් කරලා. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා වැඩි කට්ටිය. සමහරව ඉන්නෙම ඕකට තමයි. හරි? Okay, so that's a nature. අර මේක පුතා මේ විදිහටම අපි දාගමු. Pair of homologous chromosomes, that's 22 pairs. 22ක් තියෙනවා. මේකයි ඔක්කොම total 23 pairs. First take this down, then let's how it is inherited, let's study.
Right. May I erase this? Chromosome Y. Okay. So we can denote it as somewhat long stroke Y. So this is for the female characteristic. Female. Okay. But female characteristic does not occur because this is a single allele. මෙයා තනියම female කියන ලක්ෂණය එන්නේ නැහැ. නමුත් that chromosome responsible for the female characteristic is Y. Okay, that chromosome, sorry, better now, right? X. Chromosome Y is the short one. So it's responsible for the male characteristics. Male. Yes. How do characteristic male occur? Or characteristic female. කොහොමද පුතා මේ phenotype එක? Characteristic female means phenotype. How this phenotype occurs? So with the pairing or combination of X with X, or you can denote it as capital Y, capital Y. When these two chromosomes combined or paired, so that characteristic is female. Okay. සමහරවිට බහු ඇලීලතාවය කියලා තව ඇලීල් එකක් එන්න පුළුවන් තව X එකක්. ඒකවල මේ අර අති ගැහැණුතාවය අති ගැහැණු කියලා වර්ගයක් නිර්මාණය වෙනවා. නේ? වැඩි ආයුෂක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. අති ගැහැණු. Yes, characteristic male. God, XX female වුණා නම් male වෙන්නේ කොහොමද? YYද? නෑ පුතා. YY කවදාවත් ජීවයක් හටගන්නේ නැහැ. මේ මොකක්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? YY කවදාවත් ජීවයක් හටගන්නේ නැහැ. ඔව්. සාමාන්‍ය මේල් ලක්ෂණයකට X ගැහැණු වර්ණ දේහය සහ පිරිමි කොට එක අවශ්‍යයි. So you can denote it as capital X, capital Y. So this X is for the female characteristic and Y responsible for male characteristic. XY දෙකම ඕනේ පිරිමි කියන ලක්ෂණය හදන්න. ඒකේ තේරුම මොකක්ද? අනිත් අතට ගත්තොත් X අනුකම්පාව, දයාව, හරි? නම්‍යශීලී ගතිය, ඉවසීම එහෙම කියන්නත් බෑ. හරි? ඔය අඬන දොඩන ගති, හරි? TikTok ජීවිත බිහි වෙන්නේ මේ X එක නිසා. හරි? And Y පිරිමි ගතිය. YY තිබිලා සාමාන්‍යයෙන් පිරිමියෙක් බිහි වෙන්නෙම නැහැ. So life does not exist without this female allele. X කියන ගැහැණු chromosome එක නැතුව පුතා ජීවයක් හටගන්නේ නැහැ. මේක හොයාගත්තු විද්‍යාඥයෝ ඉන්නේ ලංකාව. කවුද? ආත්මා ලියනගේ මහත්මයා. එයා තමයි කියන්නේ නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි කියලා. ලියතඹරා සින්දුවේ.
නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි. නේද? X කියන එක නැත්නම් හෝලිය තඹරා. Good. So this is how male characteristic occur X, Y required. Okay, take this down. Characteristic female, characteristic male. Okay, inheritance of sex. Manava linga nirnaya. Sex determination, how it happens. May I erase this? Okay, now look at this. Parents, father, mother. Father, so that's X with Y. Mother, X, X. Okay, next gametes. Father makes ovules, mother makes sperms. I petulani. Right. Father makes sperms. Okay, so these gametes sperms, it consists X and short one Y. Here, both are X. Now you can cross them. Yes, first generation, or you can tell that offsprings. Offsprings. Okay, here X, X. Here X, X. X and Y, short one. Here X and Y. So this is genotypic ratio and phenotypic ratio. So you can see that male, sorry, XX female, female to male ratio is 1 to 1. 2 to 2, 1 to 1. Okay, another way you can show it, father, mother. So that's father X, Y, mother X, X. Gametes X, Y,
XX, so you can cross them. Okay, so likewise, you can use it with this capital English letter symbols. Okay, next. Deviations from Mendelian genetics කියලා කොටසක් අපිට තිබුණා. ඒක දැන් syllabus එකකින් අයින් කරලා ඒකෙන් දෙක නෑ. හරි? ඒ කියන්නේ incomplete dominance, අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය, gene linkage. So we had to learn them if that was in our syllabus. ඉතින් අමාරු දේවල් නෙමෙයි දැන් incomplete dominance කියලා තිබ්බ mirabilis ජාලප කියලා plant එකක් හෙන්ඩ්‍රික් කමල්. Usually red dominant gene exists and capital R simple R තියෙනකොට පුතා රතු පාට මලක් නෙන්න ඕනේ. Okay, is that clear to you? When capital R dominant gene exists for the red color and recessive simple R exists. එහෙනම් මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට මලක් වෙන්න ඕනේ. If simple R exists, definitely that flower is white. So what happens when capital R exists? Definitely that's red. But in this special instance, when capital R simple R exists, රතු එක්කෙනාට සම්පූර්ණයෙන්ම රතු කරගන්න බෑ. ඇයි? අර මේ සුදු වෙන්න බෑ හොඳේ. රතු ඉන්නවා මෙතන. කියලා රෙඩ් ජීන් එක කිව්වට හෙන්දරික් කමල් වල පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා. සුදු තියාගන්න එපා. රෙඩ් ඉන්නවා මෙතන තාම. කිව්වට සිම්පල් එයාට රෙසිසිව් වෙන්න බෑ. එයා චුට්ටි ඩොමිනන්ට් වෙන්න හදනවා. මෙයාට සම්පූර්ණ ඩොමිනන්ට්. රෙඩ් එක අනේ ඵලයන් රතු යන්න. අපි සුදු වෙනවා ඇයි? අන්තිමට රතුයි සුදු එකතු වෙලා පුතා මේ අවස්ථාවේදී so what's the color now? It becomes pink. Okay, in this instance that means in this heterozygous instance it becomes pink. The make a Mendel කියපු එකක් නෙමෙයි. Mendel ගෙන් අපගමනය වෙන අවස්ථාව. ඒව නෑ. බොහොම හොඳයි. Now take down genetically transmitted diseases. Inherited diseases. Inherited diseases. Okay, there are two types of genetically transmitted diseases. Genetical disorders or genetically transmitted. First one, due to පළවෙනි වර්ගය තමයි due to sex chromosome X linked, due to sex chromosome X linked recessive gene. Sex chromosome X මත පිහිටි recessive gene එකක් හින්දා
එක වර්ගයක රෝග ඇති වෙනවා. Yes, the other type is due to a mutation. Due to a mutation. ජාන විකෘතියක් නිසා හටගන්න රෝග. There are two types of diseases. We come across two types. First one, due to the sex chromosome X-linked recessive gene. The other one, due to the mutation of a gene. Okay. Not hemophilia. Hemophilia is due to the sex chromosome X-linked recessive gene. Okay. First type, take down as topic. Due to the sex chromosome X-linked recessive gene. Color blindness. Color blindness, hemophilia. Hemophilia. Can be occurred in this way. Okay, subtopic color blindness. අපි බලමු color blindness කොහොමද ඇති වෙන්නේ කියලා. Okay, let's check how color blindness occur. Now keep your pen aside. Pen පැත්තකින් තියන්න. I'll explain this within 5 minutes. Yes, how these diseases are created due to sex chromosome X-linked recessive gene. Recessive gene එක තමයි ලෙඩේ හදන්නේ. Okay? Recessive gene make the disease. ඒ කියන්නේ පුතා dominant gene එක ලෙඩේ හදන්නේ නැද්ද? නෑ නෑ. එයා බේරනවා. Okay? Color blindness capital C. Yes, that's dominant gene. Avoid disease. Avoid color blindness. Simple C, that recessive gene make color blindness. Okay, what are all the possibilities of that? Okay, look at this. Here's the sex chromosome X and sex chromosome Y. That may be pyramid. Okay, so that's a male. Okay, let's put capital C over here. Yes, what type of a male is he? මේ මොනවාගේ පිරිමි කෙනෙක්ද? එයාගේ dominant gene එක තියෙන්නේ පුතා. එහෙනම් මෙයාට color blindness ලෙඩේ තියෙනවද මෙයාගේ? No, this is what? Healthy man. Healthy male. Healthy man. මෙන්න තවත් මිනිහෙක්. ඒ මනුස්සයාට තවත් මනුස්සෙක් හිටියලු. Okay, that's simple C. මේත් නම් male මලයෙක් තමයි. But disease causative recessive gene exist. එයාට වර්ණන්දතාවය. ඒ කියන්නේ රතුයි කොළයි වෙන් කර ගන්න බෑ. හිටි ගමන් ගහක් ඇන්දාම කොළවලට රතු පාට ගන්නවා. හරි. පක්ෂ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කොළ පාට සරමක් ඇඳගෙන තමයි යන්නේ හොයන්න බෑ. හරි. හොයන්න බෑ. පක්ෂ පාට මාරු වෙනවා ඉතින් ලෙඩි හැටි. වයිෆ් කියපුවාම මේ
වයිෆ්ට කියනවා මේ මගේ රතු පාට සරම ගෙනල්ලා දෙන්නකෝ. මොන රතු සරමක්ද මනුස්සයෝ? ඒක කොළ පාටයි. නැත්තම් ඒ සරණ එකම තනකොළ ගොඩේ ඇවිල්ලා තියෙනකොට එයා කියන්න පුළුවන් මේ මාක වැඩන්නේ මනුස්සයෝ. මේ තනකොළ ඔක්කොම රතු පාට වෙලානේ. ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නේ? ඇයි මං ගඩෙන් ගත්තේ රතු පාට සරමක් නේ. අයිද පාට දෙක හොයන්න බෑ. මේ වගේ ළමයි මොන්ටිසෝරියේදී හොඳට ගුටි ගන්නවා බැනුම් ගන්නවා ටීචර්ස්ලාගෙන් සාමාන්‍යයෙන් ගහන්නේ බැනුම් ගන්නවා පාට මාරු වෙනවා. The initial stage they can identify කතාවක් තියෙනවා නේද අපේ මාක් සකර්බර්ග් color blind කෙනෙක් කියලා. Okay, so they cannot separately identify red and color, and complete color blindness also may be there. Okay, so this color blind male. Yes, let's discuss about that female. So look at this, capital C exist. Capital C, healthy. Healthy female. Look at this, simple C, both simple C. What do you think? Affected. කවුද මෙයා? color blind female. ටිකම මැසේජ් එකක් එහෙම එවන්න පුළුවන්. අනේ ඇයි ඔයා කොළ පාට heart එකක් දැම්මේ? හරි. එයාට එකේ colors දෙක වෙන් කරලා හඳුන ගන්න බෑ. Okay, so that's color blind female. Yes, here's the other type. මෙන්න එනවා අනිත් එක්කෙනා. Capital C, simple C. Does she suffer from this color blindness? මෙයා color blindness එකෙන් විඳවන කෙනෙක්ද? No. එයාට color blindness නෑ. She is not having this disease color blind. That color blindness cannot be seen, but in the next generation there's a possibility of making a child of color blindness. So that's a vector woman or carrier woman. So she is a carrier woman. Carrier female. Or we can tell vector. Vector female. So these are all the instances. So the knowledge of this is important to understand. So how the next progeny will be. ඊළඟ ප්‍රජනී එක මොන වගේද කියලා අවබෝධ කරගන්න මේක වැදගත්. මේ ඔයාලා හැගලා නේද ඉන්නේ? color blindness උනාද? නෑනේ. සර් කරන්ට් එක ගිහලා තිබෙස්ස දැන් එහෙමද? right. අද මේ නිතරම කරන්ට් යන සිද්ධියක් උන්නේ නැද්ද ඔයාලට? නිතරම යනවා. නිතරම ගියා සර් දැන් මේ දුන්න ඔව් එහෙම ගියා තමයි. නිතරම ගියා නේද? මේ මට දැන් ආයි කරන්ට් එක ගියොත් පැය භාගයකට වඩා බෑකප් නෑ. සර් දැන් කරන්ට් එක නැහැ සර් ආයි යන්න දෙන්නේ ආයි යන්න දෙයක් දැන් කරන්ට් එක නැද්ද දැන්? නැහැ සර් ෆෝන් එකකින් right. කමක් නෑ ඉතින්. පන්ති කරමු කොහොම හරි අපි මොකද මේ රෙකෝඩින් එක දානවනේ. right. පුතා එහෙනම් අපි බලමු කවද අපි ක්‍රොස් කරන්නේ? healthy man කෙනෙක් එක්ක carrier woman කෙනෙක් දාලා බලමුද? okay. Take down this question.
how the color blindness is inherited. Color blindness is inherited. When carrier female and a healthy man are crossed. Cross කරපුවා. Are crossed. Okay, now right parents. Right parents. Healthy male vector female. Okay, healthy male, so you can denote that male X and Y. So you can see this sex chromosome X-linked color blindness, simple C, sorry, healthy man. So that's capital C must be here because capital C avoid the disease. Therefore, capital C exists on the X chromosome of healthy male. Yes, in vector female, so that's female means XX. Color blindness vector because she is not suffering from that disease, that capital C and simple C. Next, gametes. Yes, very few gametes are produced by healthy male. බොහොම පිරිසුදු ඒවා තමයි එන්නේ හරි. So these gametes ලෙඩ නැහැ. X, so that's capital C. Y. පිරිමි එකේ කිසිම ලෙඩක් නැහැ හරි. So look at this. X, capital C. ඔන්න ලෙඩේ. Simple C. So this is capital C. Now we are going to cross this. X, X, capital C, capital C. Yes, she is healthy female. Okay, next generation, next possibility. So this is F1 offspring. So F1 gen, first generation, X, X, capital C here and simple C there. Yes, what can you tell? Carrier woman or vector female. Next instance, X, Y. Saramada Jeetat. Yes, that male. Sarma. Okay. Okay. Animation එකක් වෙනවා නේද? අර මිනිස්සුන්ගේ
සමහර වෙලාවට මොන දේ කිව්වත් වෙනකම් විශ්වාස කරන්නේ නැති කට්ටිය. ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට එන්න ඇති. හරක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කොටයක් වගේ දෙයක් වතුරේ පාවෙන උන් දෙන්න එක දිහා බලන් ඉන්නවා. එක හරකෙක් කියනවා කිඹුලෙක්. මොකද කියන්නේ? කිඹුලෙක්. අනිත් හරකා කියනවා කොටයක්. ඒක අහලා තියෙනවද? දෙන්න මාරුවෙම දැකලා තියෙනවා පිළිගන්නේ කොටේ. නැහැ. ඔව් so ඒ දෙන්න දැඩි මතයක ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් කියනවා නෑ මේක කොටයක්මයි. අනිත් එක්කෙනා කියනවා මේක කිඹුලෙක් කියලා. ඉතින් කිඹුලෙක් කියලා ඔප්පු කරන්න ඕන වෙච්ච හින්දා එයා මොකද කරන්නේ? ඒ ගාවට ගිහලා ඇනලා පෙන්නන්න යනවා. යනකොට මොකද කරන්නේ? එයාව කිඹුලා ඇටැක් කරනවා ඌව මරනවා. හරිද? එතකොට එයා වතුර යට යනවා. ආයි කිඹුලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් අර මනුස්සයා දකින්න ඇත්තට මේ ඉන්නේ කවුද? කොටයක් නෙමෙයි කිඹුලෙක්. එතකොට තමයි මේ මනුස්සයා එක විශ්වාස කරන්නේ. then he believe that. එදා ඉඳන් එයා කිඹුලෙක් කියනවා. ඒ වගේම තවත් එන්නේ ඊළඟට කවුද? හරකෙක් එහා ගහට ඇවිල්ලා කියනවා නෑ නෑ ඔක කොටයක්. ඉතින් මේ විදිහට අර දැන් පව් කරපුවාම අපාගත වෙනවා කියන එක පෙන්වන්න විදිහක් නෑ. ඒකෙන්ද අපායට ගිය එකම තමයි ඒක දාන්නේ. අර මේ අපේ ටියුෂන් මාස්ටර් කෙනෙක්ගෙම මේ තාත්තා කෙනෙක් ওই විදිහට මේ අපායට ගිහිලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද නිරයට ගිහිල්ලා ගිය ගමන් නිදහස් වෙන අයත් ඉන්නවා කියලා. එක්තරා පුජ්‍යලෙක් බරපතල අකුසලයකට නිරයට ගියන් පස්සේ අපායේ ගිනිදැල් දැක්කම මතක් වුණාලු තමන් පූජා කරපු මේ පිරිකරවල අටපිරිකරවල කලර් එක සිවුරු වල පාට. ඒ මතකදී තමන් කරපු පින මතක් වෙච්ච හින්දා ශනිකව අපායෙන් චුත වෙලා යා මේ එකෙන් නිදහස් වුණාලු. හරි? දැන් ඔය අපායේ ඉන්නවා කවුද මේ යම රජුගේ. එයා එතන ඉන්න පින්වන්ත කෙනෙක්නේ. එයා මොකද කරනවා කියන්නේ? පින් එහෙම තියෙනවා නම් පුතා මතක් කරනවලු. මේ ඔයාට මතක නැද්ද ඔයාලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කීප නමකට මේ දානේ පූජා කළා. මතක් වුණොත් ආවේ ඉතින් සමහර දැන් මිනිස්සු ඉන්නවා මේ යම රජුගවන්ටත් හොයාගන්න බෑ උන් කරපු පිනක්. හරි? ඉතින් මේ අර පුජ්‍යලයා අපායට ගියන් පස්සේ මේ යම රජුරෝ දැන් බය වෙලා දැන් ඉද්දි මොනවද යට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? මට නම් බෑ මට මේ කටින පිංකම කරන්න තියෙනවා මේ මම දායක සභාවේ ඉන්නේ මට කටින පිංකම කරන්න තියෙනවා ඒකින්ද මට යන්න ඕන කිව්වලු. උඹ කටින පිංකනුත් කරනවා නේද? බේබදු මිනිස්සෙක්. ඉතින් එයා මේ අපායෙන් නිදහස් කරලා තියෙනවා. එයා ඒ සිද්ධිය විස්තර කරනවා කවදාවත් ඌව විශ්වාස කරන කෙනෙක් නෙමෙයිලු. ඉතින් මේ ඒ කතාව ඇත්ත දැන් YouTube වලත් මම දැකලා තියෙනවා ඒක දානවා දැන්. හරි? ඒ පින ඉවර වුණ ගමන්ම අපායේ යනවද? You can do that. අහෝසි කර්ම කරලා පින ස්මතු කරලා පව සියුම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කතෝලික ධර්මයේ තියෙන පව් සමා කිරීම ඒක සත්‍ය තත්වයක්. zero කරන්න බෑ. It cannot be zero. අවංක වෙලා ඒක විපාකයේ නැති කරන්න උත්සාහයක් ගන්න පුළුවන්. හරි? But someday somehow it will appear. ඒ කියන්නේ පින කියන එක දුර්වල වුණාම පව ස්මතු වෙනවා. පිනත් ගින්දරක් බොහොම හරි. කිව්ව ගමන් යම රජුව විශ්වාස කරනවා නම් බොරු කියන්න පුළුවන්. නේ යම රජුන්ට බොරු කරන්න බෑ. හරි? ඒ කියන්නේ ඇත්ත වෙන්නත් ඕන. Right. So healthy female, vector female here. So you can see that XY. So that X is capital C. Therefore, this is healthy male. Okay. So next one. පෞකාරයෙක් නේ සරමද්ද චීත්‍යද so that's XY සරමක් but අවාසනාවන්ත යුරිච්ච සරමක් නේ so what is that so that's
colorblind male. Yes, so this phenotypic ratio, okay, and this genotypic ratio. So you have to give this outcome when it is asked. So this is how it is inherited. Could you understand this, how it is inherited? So like different combinations will be given to you. Healthy male, that vector female. Colorblind male, vector female. Colorblind male, and that colorblind female. So likewise, different combinations will be given you, and what are the possibilities? So what will be the next generation? You will be asked. Right? So therefore, you have to be practice this. So you have to practice this way. Make a vivid combination කරලා බලන්න. Hemophilia කියන එක එන අපි අනිත් දවසේ කරමු. So now I'm going to start my grade 10 2022 major biological molecules associated lessons. Okay, so thank you so much for the participation. Have a nice night. I wish you have a nice night. Thank you, sir, for teaching Have a us. nice God bless. Thank you, sir. Right, sir. So ඊළඟටත් එන්න සර්. It doesn't matter if you දැන් like. මෙහෙමද